Bize counter tez konuşan birini bul diyoruz. Susacağız, Aynen bu yok kadar. öyle biri çünkü. Ya süt lobisinden bul birini. Burası doğru şeyler söyler. Over the last Kanka, decade, kurs geç milk al. has become Bunu da mı izledin? Dok. Ya bunu da mı izledin diye çıldıracağım. Oğlum bul diyoruz. Tamam a hepsini bit izle daha sonra. controversial. Sen bul counter tez bul Some işte. people say it's a necessary and nutritious food, vital for healthy bones. But others say it can cause cancer and lead to an early death. So, who's right? And why are we Durun tamam, reklam girmiş. Biraz bekliyorum. Başla. drinking it anyway? Milk is the basis of every mammal's diet after birth when our digestive systems are immature and small. Basically, it's power food to kickstart our bodies and help us grow. Milk is rich in fat, vitamins, minerals and milk sugar, lactose. On top of that, for a while after birth, it also contains antibodies and proteins that protect us from infections and regulate our immune system. But it's a lot of effort for mothers to produce. Eventually, humans stop drinking mother's milk and transition to the diet of their parents. This is how it's been for thousands of years. Until about 11,000 years ago, when our ancestors settled down in the first agricultural communities. Soon, they domesticated the first dairy animals, goats, sheep and cattle. They found that dairy animals are able to eat useless and abundant stuff and turn it into nutritious and tasty food. This made a huge difference in terms of survival, especially in hard times. So groups that had milk available had an evolutionary advantage. Bak benim evrimsel bir avantajım varmış Hakan, sende yoksa sen sevmiyorsun kanka. And through natural selection, it changed the genes of communities who consumed a lot of it. This adaptation has to do with a specialized enzyme, lactase. Babies have a lot of it in their system, so they can break down the milk sugar lactose and digest milk easily. But the older we grow, the fewer lactase enzymes our body produces. Worldwide, about 65% of the population do not have the enzyme after infancy. Bir dakika, o zaman chat'e soruyorum. Sizde laktoz intoleransı var mı? Bende yok. Dünyanın %65'i buna sahipmiş. Ben sahip değilim. Süt içince gazınız oluyor mu? Karnınız? %35'likte takılıyorum ben mesela. Bende var ama amına koyayım. %35'likte ben de içemiyorum kanka. Tamam Hakan, sen %65'tesin kanka. Which means they are not able to digest more than about 150 milliliters each day. This lactose intolerance is not spread evenly around the world though. In some East Asian communities, for example, it's up to 90%. In Northern Europe and North America, the rates are the lowest overall. There are probably a few reasons for this uneven distribution. The trait was first introduced by random mutation, which happened independently of each other in a few populations. The fact that farming replaced hunting and gathering more and more created natural selection pressure. People who were able to digest lactose had more foods at hand, which was an advantage. The migration of dairy farmers to the north then spread it further, which probably pushed back populations there that didn't have the trait. Okay, but if milk has been a valuable part of our diet for thousands of years, why is it so controversial? There are a number of claims regarding the negative and positive health effects of milk. The negative ones cover a wide variety, from brittle bones to cancer and cardiovascular diseases to intolerance and allergies. So how do they hold up? Some older studies found a connection between milk and a higher risk of breast, colon and prostate cancer. But meta-analyses found no impact on your cancer risk. On the contrary, the calcium in milk might even have a protective effect against colon cancer. Although this could be calcium in general, it's not clear milk plays a role in this effect. Only studies on prostate cancer showed an increased risk for people who consumed more than 1.25 liters of milk a day. But again, the association is inconsistent and other studies don't find any effect. We discuss these studies in more detail in the sources document. All in all, the research seems to show that if you drink between 100 to 250 milliliters of milk per day, cancer is not a concern.
Similarly, meta-analyses could not find any impact from milk or dairy products on your risk of heart disease, stroke, or your total mortality. Some studies even suggested that high blood pressure might be rarer in people who eat a lot of dairy, although the evidence is not strong enough to claim this with confidence. The case gets more complicated though when we look at bones. A number of studies found neither positive nor negative effects for adults. What most people worry most about though are harmful amounts of pesticides, antibiotics, or hormones. There are hormones in milk, but only in very low concentrations. For example, to get the same amount of hormones as from the pill, you'd need to drink about 5,000 litres of milk, and even if you did, most hormones would be destroyed by your digestive system before they could affect you. Which is the reason why so much medication is coated, to protect it from our digestion. For pesticides and antibiotics, there are regulations in most parts of the world that only allow completely harmless amounts. Milk that surpasses these thresholds is not allowed to go on the shelf, so there's nothing in particular to worry about. Besides allergies and those suffering from lactose intolerances, the best-known negative effects of milk are probably acne and general discomfort after drinking milk or eating dairy products. And here, the effects are very real. For example, skimmed milk has been found to statistically increase the rate of acne by 24%. Allergies against milk products are especially prevalent among children, with 1 in 18 kids in Germany suffering from them. In general, these allergies tend to get better or disappear as they grow older though. Okay, is milk healthy then? Milk, no matter if it comes from mothers, cows, sheep, goats or camels, is a nutrient-dense food. It contains all necessary macronutrients and many micronutrients. Especially in regions where people struggle to get enough calories, milk can contribute to a healthy life and lower child mortality. For those living in the developed world, in general, milk is not harmful if you are not allergic or intolerant to it. Especially for children, it's a good way to get large amounts of calcium, and for vegetarians, it's a good source of vitamin. Hakan öldü amına koyayım. Durdur be, Hakan. durdurdun mu? Süt lobisi mi kanka bu videoyu yapan? Durdur be. Bu video... Süt lobisi mi kanka? Bölme ama, bölme beni, bölme. Bölme. Tamam. Kardeşim bu video abi tamamen süt lobisi tarafından yapılmıştır. Şaka yapmıyorum. Adam diyor ki %65'i içemez diyor. %35'lik kesim için övüp duruyor burada. Bak %35'lik kesimi anlatıyor Kanka, burada sürekli. Şeyi fark ediyor musun? Çok ciddiyim bu arada. Fena troll bir video bu. Zararsız diyor sadece. Aynen, zararsız, hiç faydasından bahsetmedi şu ana kadar ve Abi nasıl %65 zaten bahsetmedi içemiyor. amına koyayım? Bak Salak %65 mısın? zaten içemiyor. Oğlum dinlesene, dinle. %65 zaten içemez diyor. Adam diyor ki orada toleransınız varsa içebilirsiniz diyor, faydalarından bahsediyor. Abi şu o an. zaman sen diyorsun ya süt faydalı diyenlere Oğlum süt adam lobisi diyor diyorsun ki kanka. çocuklar, bak şimdi kardeşim adam Zararı diyor ki yok diyor oğlum adam. çocuklar Bak, aç kalmayıp ölmesini engeller diyor. Ulan zaten biri ölecekse zaten süt içsin. Açlıktan ölecekse süt içsin zaten. Burada tamamen beyin yıkama üzerine kurulmuş bir video bu. Sonuna kadar izleyelim ama merak ediyorum. Eğer süt lobisi gerçekten burada şov yapmış yani. Aç izlet abi. B12 Sütaş para and B vermiş bu vitamins in video general. için. This does not mean there are not other alternatives with the same effect. You do not need to drink milk to be healthy. Milk is also definitely not a substitute for water. Milk is power food, and the additional calories from drinking a lot of it on a regular basis can contribute to being overweight. Especially flavored milk or chocolate milk is more comparable to beverages like lemonade than a healthy snack. And there's another thing to consider. Milk production has a significant impact on the global climate. About 33% of cropland is used to feed grazing animals, including dairy cattle. Even though the carbon footprint of dairy products has declined since 1990, dairy production is still responsible for 3% of all greenhouse gas emissions, even more than all aeroplanes combined. Milk is a huge industry, and sadly most of its production in factory farms causes incredible suffering. Cows are impregnated over and over, separated from their young shortly after birth, and slaughtered once their tortured bodies are not productive anymore. Hakan buradan We can't ignore that kasacak much of şimdi. the milk we consume Hiç stems umurumda from değil an bu industry espri. that is basically torture and contributes to climate change. What about plant-based milk? In terms of protein levels and nutritional value, only soy milk can compare to cow milk. The others need to be artificially enriched to reach similar levels of vitamins and calcium.
so they can be an alternative to milk. And another option might be available soon. Several startups have created non-animal milk that is nutritionally identical to dairy milk, for example through fermentation by gene-modified bacteria. This lab-grown milk can even be turned into cheese, something that plant-based alternatives struggle with because they lack casein and whey protein, the key ingredients that give dairy its taste and structure. Efendim kardeşim. Göt oldun Şimdi kanka. ben bu videodan ne çıkardığımı söyleyeyim sana bak. Benimle Süt aynı zararlı zeka değil. seviyesine sahip insanlar varsa eğer süt zararlı. Hiçbir şey anlatmadı bu videoda. Dediği şey şuydu, tek dediği şey açlıktan ölüyorsanız süt içebilirsiniz. Çocuk ölümlerinin önüne geçebiliriz dedi. O da tolerans, intolerans fark etmeden. Burada hiçbir şey anlatmadı abi. Ve siz hala burada bir şeyler anlatılmış gibi gerçekten kendinizi kandırıyorsunuz. %65'inin başta zararlı olduğunu söyledi direkt. %35'lik kesimden bahsetmeye başladı videonun çoğunda. Yani Ve gerçekten süt bunu lobisi mi? anlayamıyorsanız abi %35'i içsin abi. %35 intolerans olmayan adam içsin. Ama o kadar da sağlıklı bir şey değil. Açlıktan ölüyorsan iç. Ya bu videoyu Ben de süt açlıktan lobisi mi ölüyor yaptı olsam süt kanka? içerim. Onu söyle. Bu video süt lobisinin videosu mu? Evet. Tamamen kafa karıştırmak için. O zaman Troll neden yani, burada bayağı ineklerin trollemişler. başına gelen zararları anlatıyor? Süt lobisi ise biz güzel üretiyoruz falan demesi lazım. Onları yapmasa zaten şey olmazdı, anladın mı? Onları zaten söyleyecek. Oğlum Abi ben zaten ben- buna karışmıyorum. Biz ineklerin yerinde biz olsaydık inekler bize daha beterini yapardı. O yüzden çok düşünmüyorum ben. Ne biliyorum tarz ama konuları. bakayım. Belki inekler yapmazdı bize böyle. Süt Bilemeyiz. lobisi. Süt lobisi diye bir şey yok bu arada. Sen çıkardın onu muhtemelen. Abicim süt lobisi diye bir şey, görünen bir şey yok zaten. Olsa zaten var olamazlardı zaten. Sence şey mi düşünüyorsun? Şu an mesela paranın Abi, %1'ine sahip olan insanları sen görüyor musun sanıyorsun? Elon Musk'tan çok daha zengin insanlar var. Sadece Elon Musk'ı biliyoruz biz mesela. Abi boş boş konuşmayın, çıldıracağım ya. Kafayı Abi yiyeceğim ben anasını saldım satayım. ya. Ya Hakan, dolar 1 TL falan olursa ne olur adlı Ruhi Çenet videosu sonrası süt videosunu izlemişsin. Burada bilgi beyan ediyorsun. Yapma demiş. Gordon 10 lira atmış. Abi beni anlayanlar lütfen, yani gerçekten anladı, siz zeki bir insan grubusunuz. Hakan boş arkadaşlar. yapıyorsun. Daha Ne açıklı bilgin var. var ne okumuşluğun var. YouTube'da 13K izlenme Allah. videolarını izleyip bilgi sahibi oluyorsun. Gel Bahçeşehir Üniversitesi'ne biyoloji mühendisliğine susturayım seni yazmış Gordon. Olur. Nerede? Olur getir Nerede açıklasın dedi? bize. Nerede dedi? Hadi. Ama adam süt lobisinden olabilir Hakan. Dikkat et, donate atıyor Tamam, ama. ben de yanımda bir tane doktor getireceğim yanımda. Tamam Discord'a gelsin bu arkadaş anlatsın bize. Hadi. Abi yeter mi? Süt yetmez mi süt muhabbeti ya? Vallahi O Hakan'ın- arkadaşın gelip Discord'da bize anlatması lazım. Abi Hakan'ın Bilmiyoruz süt biz. faydalı Ya diyen Furkan, herkes sen süt videonun ne lobisinden. kadar troll olduğunu gördün Evet mü oğlum zaten videonun? adam şunu diyor. Zararlı değil diyor. Başka bir şey Aynen, demiyor. zararlı değil dedi. Açlıktan ölürseniz içebilirsiniz dedi. Hayır, senin Bu dediğin, kadar. sen bana diyordun ki yok süt sivilce yapar, onu bunu yapar, şunu yapar. Tamam, dedi. onu Dedi adam, onu bahsediyor, dedi adam zaten, onu diyor. anlattı orada, Tamam ama anlattı onlar orada. sen böyle diyorsun ki herkes her içende olabilir. Hayır, Ben adam olmuyor mesela istatistiği vermiş, kanka. %65'ini etkiliyor dünyanın. Ya sen tamam, sen %35. %65'te takıl kanka. Süt içme, tamam mı? Süt içersen ölürsün aman okuyayım. Sen içme süt kanka. Biz içiyoruz. %35'te Smurf atıyoruz biz, tamam mı? Biz süt severiz abi. Hakan, ben bir zaten. doktor olarak yanındayım diyor bak. Abi ya onu yazan okula gidecek birazdan abi. 12 Yoğun Aynen besin ya. kaynağıdır. Bak- Evet, besin kaynağıdır. Besin alıyorsun. Ölmemek için besin alabilirsin Abi değil mi? Canan Yani yoğun bir Karatay'a besin. baksana yazmış. Neyse. ya. Bir şey demiyorum. Abi ben süt konusunu salıyorum o zaman. Yatıyorum. Yatmayacağım.